So welcome back guys. Today is the day. ఈ రోజే మనం వెళ్ళేది అండ్ అంతా అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. బండి తీసి బయటికి వెళ్ళిపోవడమే. బట్ ఫస్ట్ బాగా చల్లగా ఉంది, సో వేరేవన్నీ పెట్టుకోవాలి. ఈ రెండింటికి అయితే పుష్ అన్న మరి దీనికి అనలేను కదా, డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది అంతే. A few inches later. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Let's go boys. Yo. Shikba. 360 रिकॉर्ड हो रहा है. 360 रिकॉर्ड हो रहा है. 360 वेरी गुड. शिकबा एक्चुअली ఏంటిది 360 క్యామ్ X3 మొత్తం 360 రికార్డ్ చేస్తుంది. తర్వాత అయినా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. वो इसमें क्या है ना, పాయింట్ అండ్ షూట్ అవసరం లేదు. ఇలా పెట్టి నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నా, అది అక్కడ చూపిస్తుంది చూడు స్క్రీన్ లో. కాకపోతే ఇది కూడా చేసుకోవచ్చు. इसका जो सेंसर है ना वो स्टिक नहीं दिखाता है, बाकी सब दिखाएगा, वो स्टिक नहीं दिखेगा आपको. ये बेसिकली लगाने के लिए ऐसे भी लगा सकते हैं. స్టిల్ హరైజన్ స్ట్రైట్ గా చూపిస్తుంది. ఏం చేసినా కూడా. But this cam has a lot of good reviews. 360 Insta 360. But I've seen that a lot of bikers use it on the front also. On the front. Same thing, right? हाँ same thing. So आपको क्या है ना, आपको पीछे पूरा एरियल व्यू मिलेगा, आपको पीछे जो भी आ रहा है, लेकिन आपको स्टिक नहीं दिखेगा. It's like somebody is taking it. उसके बाद ये है कि स्पीड वगैरह वो होल्ड करना चाहिए. हाँ स्टेबलाइजेशन होगा. So actually we are on way to कहाँ जा रहे हैं हम लोग? औरंगाबाद. And we came across that pretty water body, and a little ahead we were going on that road, and we thought okay, let's go again. Let's see what this is about. Hey कुछ लोग हैं रे वहाँ पे. People are there. वहाँ तक जाके आऊँगा 1 मिनट. चलना, यहाँ तक आ गए तो चल जाएंगे. Six and a half hours later. So hello guys, lunch అయిపోయింది ఇప్పుడు. అండ్ మనం ఇంకా ఇక్కడ తుల్జాపూర్ దగ్గరలో ఉన్నాము. బట్ థింగ్ ఈజ్ కొద్దిగా డీలే అయింది. అనుకున్నంత ఫాస్ట్గా రాలేకపోయాం. మా వాళ్ళు ఒకటి బండి ట్రబుల్ ఇచ్చి ఉంటాయి. సో
సో బేసిక్గా బండి ట్రబుల్ ఇచ్చింది, ఒక 2 పంచర్లు అయ్యాయి, ఒక బ్యాటరీ దొబ్బింది, చాలా 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 ఇది. సో ఎనీవేస్ తొందరగా లంచ్ చేస్తాం. సో దర్ ఇస్ నో స్టాపింగ్ నౌ. So alive, make it last forever. సో యాక్చువల్ డెస్టినేషన్ ధూలే, నెక్స్ట్ స్టాప్ ఎక్కడో తెలీదు. హోటల్ గణపతి ప్యాలెస్ అది యాక్చువల్ డెస్టినేషన్. నెక్స్ట్ स्टॉप ఎక్కడో తెలియదు. సో रोड ट्रिप में जानने की जरूरत नहीं है, बस चलते रहो. Tomorrow. Hello guys, good morning and welcome back to Sneaky on Wheels. So this is day 2 of our Rajasthan ride. Day 1 proper ga record cheyaledu. You can see glimpses while I tell you the brief about it. Ninna bayilderamu early in the morning as I expected. BHL circle దగ్గర కలిసాము and we had lots of fun till the good part of the morning, and then things were a little bad. మా దాంట్లో ఒకటి బ్యాటరీ ప్రాబ్లం ఇచ్చింది. సో we had to struggle for 2 hours. అక్కడ 2 hours లాస్ అయింది, బట్ we compensated. అండ్ దారి మొత్తంలో వీ హ్యాడ్ గుడ్ ఫన్. ఎక్కడ ఇది కాలా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయినా లేకపోతే లంచ్ అయినా వీ హ్యాడ్ ఆన్ ప్రాపర్ టైం, గుడ్ ప్లేసెస్, అండ్ met a couple of bikers, and not right away meeting, but they zoomed past us, probably going to Rajasthan, and people were crazy looking at our bikes and the bags. E part of India lo probably this is not what they see too much, right? And then night matram when we almost ओए काके फिर ऊपर आ रहे क्या? फिनिश होता है, निकल जाएंगे. So last 70 kilometers matram it reminded us of Nagarcoil stretch while from our Kanyakumari. Worst roads, there were no roads, absolutely not worst roads, but that is one of experience. But what can we do? So day 2 ee roju manam we are going for Statue of Unity, Gujarat from Maharashtra. So yeah, let's catch you there for breakfast. Kelly, let me show you the view. I wanted to show you guys the view, man, of the hotel. So that is where precisely we'll be having breakfast. This is a good outdoor setup, man. I mean, open kitchen, right? Prati balcony lo doors chudandi, I mean windows. This is exactly how it is. You can view it. You can move the sliding door completely and you can view it. Open cheyangane it is a good view, man. And then akkada where you see the cars there, akkada ma bikes parked oni, and yes, that is the entrance. We'll come from there. So that's that, guys. Let's go have some breakfast and let's come back on the road. दवाई भी नहीं है तो मुझे पसंद नहीं है. नहीं क्या हुआ? आ नहीं रहा है. आ नहीं रहे हो. आ नहीं रहे नहीं. Forever, stop in time. व्यू अच्छा है यहाँ पे बैठा तो नहीं. एम्बियंस और व्यू अच्छा है. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. स्विमिंग पूल ड्रेस लाया? नहीं लाया. एक्चुअली एक होटल में है स्विमिंग पूल. लाया भूल गया. ఇప్పుడు చెప్పాడు నువ్వు సుకేష్లో పడుకోండి ఆదిగాడు పడుకోండి एक साथ डालूंगा बोल के बोला बस.
లక్కీ గలీజ్గానే తయారవుతున్నావు తెలుసా నువ్వు? అరే మా నలుగురిలో అందరికంటే మంచిగా నేను. నిజం రా. అమ్మో वडोदरा तो बहुत भारी है. अरे कहाँ बाहर है इधर इधर है वडोदरा. हम इधर ही जा रहे हैं. कल जाएंगे वडोदरा फिर. टोल जिसमें ज़्यादा है ना वो वाला रोड सिलेक्ट कर द अमाउंट. दैट इज अ गुड थिंग नाउ गूगल इज गिविंग. All this will keep on going. So until we start the ride, let us go check our luggage.